서울 디지털 포럼 2013 초협력 에콜라보레이션이라는 주제 하에 여러분과 현재 함께 하고 있습니다. 어제와 오늘 계속해서 이어지고 있는데요. 끝까지 함께 해주시면 굉장히 멋진 공연도 남아 있으니까 즐겁게 즐기다 가시기 바랍니다. 자, 이번 세션은 이름이 조금 깁니다. 내일을 위한 솔루션 세 번째, 사람, 엔터테인먼트, 소셜, 창의성, 예술. 긴 제목만큼이나 저희가 핵심적인 내용을 좀 담아보려고 노력을 했는데요. 요즘 엔터테인먼트 시장은 이 사람 중에서 이 감성과 이성, 그리고 창의성과 기술을 어떻게 융합을 시키느냐에 따라서 굉장히 노력을 많이 하고 있습니다. 드림웍스의 새로운 애니메이션 크루즈 패밀리의 공동 감독인 이 크리스 샌더스와 커크 드미코, 그리고 촬영감독인 전용덕 씨에게 이 자세한 질문을 한번 던져보도록 하겠습니다. 제가 잠깐 뒤에서 뵀는데 세 분이서 지금 하이파이브를 하고 난리가 났습니다. 영상 보고도 굉장히 즐거워하시더라고요. 전용덕 씨에게 그러면 마이크 넘기도록 하겠습니다. 박수 부탁드립니다. 반갑습니다. 전용덕입니다. 먼저 서울 디지털 포럼 10번째 행사를 진심으로 축하드리고요. 그리고 개인적으로는 올해 2010년도 이후로 두 번째 디지털 포럼 행사의 단골 연사입니다. 그래서 굉장히 기쁘고 그리고 영광스럽게 생각을 합니다. 그리고 잠시만요. 뒤에서 뭐라고? 죄송합니다. 뭐라고? 나중에 보시면 알게 될 거예요. 굉장히 중요한 캐릭터예요, 저희 영화에서. 저희 영화가 어떤 영화인지 아세요? 모르시죠? 5월 16일 날 곧 개봉해요. 절대로 먼저 보시지 마시고요. 5월 16일 날 개봉할 때 커다란 극장에서 3D로 보시면 그 배가 3배, 4배 더 커지실 거예요. 오늘은 창의성과 기술의 협력이라는 그런 어떤 커다란 주제 아래 크루즈 패밀리의 감독님이신 크리스 샌더스 감독님과 커크 디미코 감독님 이렇게 두 분 모시고 앞으로 30분 동안 세션을 진행하겠습니다. 두 분 감독님 앞으로 나와주시기 바랍니다. Hi. Hey, Young Duk. Hello. Hi. Who's Chris and who's Kirk? I have no idea. Chris. I'm Chris. Kirk. And this is Kirk. Yeah. And I'm Yong Duk. Have you been to Korea before? I have not. First time. First time. First time. Okay, I see. How was the flight? It was a lovely flight. They Lot did of that. food. They did that thing where they shut the windows and pretend that it's night, but it's not night, and then you're trying to sleep, and like when everybody, you're like, I think everyone's asleep. Maybe I'm the only one that's not. And so I raised the thing just a little bit to see. That was you. Yeah, that was me. Oh my God, that's the light in my eyes. All right, so today we'll talk about the creativity, 창조성과 협력에 대해서 이 두 분 감독님과 앞으로 세션을 진행하겠습니다. Why don't we take a sip? Okay. I think I got the clicker. Got the clicker. I forgot. You got no clicker? All right. I think I need a clicker. So. All right, clicker. So, Chris, could you please talk about the Croods? Unrehearsed gag. I think I should sit over here. So, could you please talk about the Croods? Who's behind the scene? Who's the voice casting? And then just briefly tell us what's the movie about. Okay, so the Croods is a story about a caveman family that loses their cave, and they go on the world's first family road trip to find another one. And on that journey, they're going to change forever because they go out into the outside world for the first time. Got it. Yeah. Should we meet them? Yeah, can we meet them? Let's meet them. So who are they? Start. There's our dad, played by Nicolas Cage. He's Grug, and he is the strongest, most protective father in the history of fathers. And there's Eep, played by Emma Stone, and she's Nick
Grug's teenage daughter, and she has a yearning that there's more to life outside the cave. And here comes human being 2.0, and his name is Guy, played by Ryan Reynolds, and that little belt is his best friend and his companion, and Guy has the world's first imagination. Thunk, played by Clark Duke, and Thunk is 6'9", 290 pounds, and 9 years old. And the poor guy wants to be just like his dad, but he couldn't hit the broadside of a mammoth. Mom, Catherine Keener, plays Uga, and Mom has this hard role because she's sitting there between a father and a daughter, teenage daughter going at loggerheads, and she's got to keep the peace. And Gran, Cloris Leachman. And we like to say that Gran is, some say she's 42, others say she might be old as dirt. So Gran is played by Cloris, and she's like the strongest survivor out of everyone. That's great. So what's happening in the scene, Chris? Which scene are we looking at the opening hunt? Yeah, it's like Okay. no, not yet. We'll just go over like first and second act. Okay, so the first act. The scene that you see right here, this is Grug. The Croods spend most of their time in the cave. Grug takes his job very seriously. He has to keep his family alive. That's his only job. It's his only thing. He keeps his family alive. And the best way to do that is to never let them out of the cave. So the Croods spend a lot of time in the dark. And that is something that his teenage daughter, Eep, played by Emma Stone, in particular, she hates the dark. She just wants to get out. And so what happens in our film is you're going to see them in a little bit, you're going to see them go out and get breakfast, and you're going to see how tough it is to live in this world. But as soon as they get breakfast, as soon as they get a little tiny bit of food, it's back in the cave, Grug rolls the rock shut, back into the dark. But one night, Eep sees a light go past the cave in the dark. And she breaks the biggest rule of all, which is you never, never go out at night. Why? The Croods can't survive the night. I don't get it. The Croods cannot survive the night. They've never been out at night. They don't know how to deal with it. So she sneaks out and she follows that light. And what she's going to discover is fire. She's going to find this little torch. It's being carried by that guy that we just saw. His name is Guy. He's Ryan Reynolds. He is human being 2.0. And unlike the Croods, he can make tools, he can make fire, he stays outside at night. And this is the first other human being that Eep has really ever met. And this meeting is going to change everything for the Croods because Eep snuck out that night, Grug is going to go out to find her, and because he and the rest of the family went out to find her, when this giant cataclysm hits, they're going to be outside the cave collapses, it saved their lives not being in the cave, but it alters their lives forever because once their cave is gone, they're going to have to go find another one. Got it. Should we keep going? Just follow this? Or? No, I think we I don't want to go too far. Right, I don't want to tell the whole thing. You don't want to ruin the movie. right? Spoilers. You gotta go see it, yeah. 자, 그러면 백문이 불여일견이라고 했죠. 저희가 한국 최초로 공개하는 5분짜리 클립입니다. 저희 영화에서 나오는 장면인데요. 이 장면은 처음에 영화 거의 초반부에 나오는 장면이고요. 얼마나 이 크루즈 패밀리가 어렵게 식량을 구하는지를 아주 잘 대변해주는 그런 장면입니다. 자, 그러면 동영상 보여드리겠습니다. Who's up? We'll flip forward. Color in the air. Tails, Thunk's in. Positions? Okay. Thunk. Go. Come on, Thunk. Way to go! Take it to the cave! Release the baby! Get Sandy, go!
Oh, hey, Dad. Can we eat now? Just wait till we get home. Eat, put on the brakes. Who's hungry? Yeah! Good one, Dad. Here you go, Thunk. Drink up. Sorry, Dad. Looks like fast food tonight. Well, that's all right. I ate last week. Two-knuckle warning! Come on, Croods, go, 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 go! 자, 어때요? 대박 날 것 같아요? It's gonna be good. It's good. right? 자, 첫 주에 가서 영화관에서 보실 분 감사합니다. Did you just say who likes the camera work? Oh, I forgot. Is that what it was? Okay. I didn't know what that question was. So, question for you, Kirk. Okay, question. So, be answered. you directed together, co-writing, co-directing. How does that work? How do you write at the same time? Well, do you I- write at the same time? Well, actually, we outline everything together. So we do an entire outline of every single sequence in the film, and we put it up on a board, and it's like all these different cards. And then after we've gone through that a bunch of times, and Chris and I have talked about it enough, we'll kind of pull the scenes off, and we each take a different scene. And we will write a scene by ourselves, and then after we feel pretty good about it, we'll hand that back to the other person, and we go back and forth and back and forth. And so, and that really helps us when we get to the stage of directing, because Chris and I will both know the material so well. We'll know what we want from every single scene. We know why it's in there, why the choices were made. So when we're out directing, we can give sort of unified, direction, and we don't have any disagreements or anything because we know what the scenes are about because we wrote them together. Oh, that's great. So, then, Chris, question for you. Yes. So you're a story master, both of you are story master. So how did you actually start to develop the story of the Croods? And just tell us about until, how to visualize it, like storyboarding process, please. Yeah, this story, like all animated films, it changed a lot. It did not end where it began. When this movie began, it was actually 9 years ago. It actually began with Kirk and a whole different set of people. It was about a village full of cavemen. And really, it started out, this movie was unusual. It started out not as a fairy tale, not as something that already existed. This is an original story. And there's some amazing challenges to that. I mean, at first you think, oh, it's an original story. We can do whatever we want. And then just like looking at a blank piece of paper, you're like, oh no, I can do whatever I want. I don't know where to start. And unlike having a fairy tale, you can go anywhere you want. So finding what story we just wanted to tell was really the very first task. And so it was really Kirk that figured that out, because what you want to do, a story is about change. That's what a story is. A story is about change. It's about a character who changes the world, or it's about a character who changes by going out in the world, or a little bit of both. And that's really what this story is all about. It's about a bunch of characters that go out into the world and they change. And Kirk realized that the best way to tell that story is not with a whole village full of people, but with just one family. And so when we figured out what we wanted to say, then we were able to outline this thing and start to tell the story of a family that goes out in the world against their will and changes because they went out there. And once we write the story, one of the neat things about animation is that it's such a visual medium. We don't just go to production. First, we storyboard. And what you're seeing here
are some little tiny pieces of our storyboards. Because a lot of the sequences in this film actually don't have dialogue. So one of the great things about being directors on a film like this is we can actually get to a sequence and say, you know what, this is going to be a musical sequence, there's no dialogue. We'll hand this to one of the story artists, and they'll storyboard it. And a really good example, because I don't think you've all seen the film yet, a really good example of this, I'll go back to How to Train Your Dragon, which is another film we worked on. In How to Train Your Dragon, we have this moment where Hiccup and this dragon end up in a cove together, and they have to meet each other and start to like each other and start their relationship. And if you remember that sequence, there's no dialogue. And that's something that we can do on storyboards and only storyboards. And so once we write, we go to storyboards, and once we get those done, then we'll move into production. Gotcha. I see. That's what happened. I thought it just happened in one night. It happens over many, many years, many nights. 자, 그러면은 여기까지 해서 스토리보드 프로세스가 끝나면 이제 실제로는 실제 제작이 들어가는데요. 실제 제작은 3D 컴퓨터 소프트웨어를 통해서 저희는 작업을 합니다. 그 크루즈 같은 경우에는 약 한 250여 명 정도의 아티스트가 약 한 3년 반 정도의 그 제작 시간을 통해서 작업을 했고요. 그 중에서 보면 러플레이어 팀, 그러니까 제가 담당을 하고 있는 팀에 약 7명 정도 아티스트가 2년 정도 시간을 소비해서 작업을 합니다. 그런데 만약 이 작업을 협력을 하지 않고 혼자 한다면 얼마나 걸릴까요? 얼마나 걸릴까요? So just tell me 10, 20 years? Hire him. All right. Anybody? Hire him. He's a production manager. All right. Why don't you 저 나중에 연락처 저한테 주시면 바로 저희 리크루팅 팀에서 연락 가겠습니다. Yeah, you obviously 10 to 20 years, and how many is That's it? great. 15년 걸립니다. 자, 이따가 가지 마시고 이거 받아가세요. 자, 그러면 레이아웃 팀만 있는 게 아니라 애니메이션 팀도 있어요. 애니메이션 팀은 약 20명의 아티스트가 2년 이상에 걸쳐서 작업을 하는데요. 이것도 역시 협력을 하지 않고 혼자 작업을 하면 얼마나 걸릴까요? 50년이요? 몇 년이라고 하셨죠? 44년? 35년입니다. 네, 거의 비슷하셨어요. 이따가 가지 마시고 제 명함 한 장 받아가세요. 이따 가지 마세요. 우리 크리스 감독님이 가지고 계신 거 드릴게요. 자, 그러면 만약에 이 애니메이션 작업을 한 사람이 혼자 거의 정신이 나간 거죠? 한다고 치면 얼마나 걸릴까요? 손 들고 말씀해 주세요. 저쪽에 가운데 앉아 계신 분. 80년 땡. 어디요? 저기 빨간 옷 입고 계신 분. 99년 땡. 물 갖다 드릴까요? 뭐 필요하세요? 네? 자, 이쪽에 It's not possible. We shouldn't hire her. All right, we have to make it work. 자, 다음 분. Longer than this question. Come on. I think we should hire. Let's do it. 다음 분. 자, 한 명만 더 받을게요. 땡. 땡. 120년. 네, 틀렸어요. 마지막 한 번만 받을게요. 자, 손 번쩍. 네, 거기 파란. 틀렸어요. 500년 걸립니다. 500년. 자, 그러니까 협력을 해야 돼요, 안 해야 돼요? 우리는 살기 위해서 어쩔 수 없이 협력을 해야 되는 그런 비즈니스입니다. 자, 그러면은 500년 혼자 하면 걸리는 시간을 자, 어떻게 하면 3.5년이라는 아주 짧은 시간 안에 만들 수 있을까? 저희는 14개 제작팀이 있어요. 14개 제작팀이 각각
다른 일을 맡아서 하는데 스토리, 아까 말씀하셨던 스토리 에디토리얼 디벨로프먼트, 스토리 에디토리얼에서부터 시작을 해서 여러 가지 부서를 거쳐서 마지막에 이미지 파이널링 작품이 나옵니다. 그 외에는 저희 서포트 해주는 부서가 계신데요. 거기는 프로덕션 테크놀로지라든가 프로덕션 매니지먼트 아니면 오버헤드 매니지먼트라고 해서 이런 분들이 저희가 작업을 할 수 있도록 서포트를 많이 해주세요. 그러면 여기 나온 것처럼 이렇게 단순하게 그럼 아트 비주얼에서 작업하고 모델링으로 가면 끝인가? 그렇지 않아요. 이 부서들은 작업 순서는 이렇지만 서로 굉장히 유기적으로 연결이 돼 있어요. 이렇게요. 거의 서울 지하철 노선도 같죠? 만약에 저 많은 선 중에서 하나라도 끊어지면 저희는 작업 불가능입니다. 그래서 350명, 250명이라는 이 많은 인원들이 각각 나눈 팀에서 작업을 할 때 저희를 항상 보조해 주시는 프로덕션 매니지먼트들이 계세요. 그분들은 항상 스케줄을 관리해 주시고요. 버젯을 관리해 주시는 분들이 계십니다. 여기 보면 제가 일하는 부분은 레이아웃 팀이에요. 저희 레이아웃 팀을 보시면 저쪽에 형광색, 초록색 색깔 있죠? 프리비즈 RLO라고 있고요. 그 다음에 오른쪽에 FLO라고 하는 약간 녹색 부분이 있어요. 저희는 한 팀에서 약 26개 디파트먼트, 26개의 관련 부서를 같이 일을 해요. 그래서 팀을 두 팀으로 나눴어요. 러스터는 거의 영화가 다 끝나고 난 다음에 색깔 조정해주는 부서라서 별로 그 많은 부서와 관련이 없고요. 자, 그러면 크루즈. 시퀀스는 뭐냐 하면 영화가 90분이면 약 30개 정도 소단락으로 나눠집니다. 왜냐하면 90분을 한꺼번에 작업하면 너무너무 힘드니까 그걸 30개 소단락으로 나눠서 작업을 하는데 한 단락을 작업하는데 약 이렇게 30주 정도의 시간이 걸립니다. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 한 영화를 제작하는데 3년 반, 4년 반이 걸린다고 말씀드렸죠. 제1편은 보통 4년 반 정도의 시간이 걸려요. 그중에서 최소한 1년 이상은 스토리 디벨로프먼트, 스토리 개발하고 하는데 그 시간을 다 투자하고요. 나머지 시간들을 실제로 제작을 하는데 시간을 투자를 하게 됩니다. 그런데 시퀄, 2편, 3편은 이미 캐릭터가 개발이 돼 있고요. 캐릭터의 성격들이 이미 개발이 돼 있기 때문에 1년 정도는 단축시켜서 3년 반 정도의 시간이 걸려서 작업을 합니다. When you look at it like that, it's so hard. I know. Why are we doing it? That's sad. You have a family, right? That's You have a the lot family of to work. support, don't you? Oh Right? my God. There's got to be easier ways. Thank you. I really appreciate it. I forgot what I should say. Okay. 자, 그러면은 제가 촬영 감독이라고 여러분들께서 소개를 해주셨는데 애니메이션이 그림 그리는 부서 아니냐. 도대체 촬영이 어디서 촬영이라는 얘기가 나오냐. 여러분 아바타 보셨어요? 아바타 손으로 그렸다고 생각하시는 분 계십니까? 왜요? 그냥 자연스럽게 그렇게 생각이 되죠? 저희 드림웍스에서 만드는 작품과 아바타에서 만든 그 아바타의 그 작품과는 70%가 거의 제작 공정이 똑같아요. 나머지 30%는 뭐가 다르냐면 아바타에는 실제 사람들이 좀 나오잖아요. 그게 다른 것뿐이지 나머지 제작 공정은 거의 똑같습니다. 그 메이킹 오브 아바타 뭐 이런 데 보시면 제임스 카메론 감독이 카메라 같은 거 들고 이런 무슨 공장 같은 데서 돌아다니는 거 보셨어요? 그러면서 자기는 벌추얼 세계를 돌아다닌다고 이상한 소리를 막 하다니잖아요. 그렇죠? 근데 그게 사실은 맞는 말이에요. 저희들도 작업을 할 때 카메라 캡처 시스템이라고 해서 카메라 같이 생긴 장비를 들고 넓은 공간 안에서 저희가 돌아다녀요. 그 화면을 보면서. 그러면 남들이 보면 쟤 혹시 좀 정신이 이상한 애다 막 이러면서 혼자 막 이러고 다니고 막 이러는 거예요. 이게 왜냐하면 제가 이 화면기를 들고 돌아다니면 제가 벌추얼리 그 컴퓨터 안에 있는 세트를 돌아다닐 수 있는 그런 장비가 갖춰져 있기 때문입니다. 다음 슬라이드는 오늘의 주제가 협력이라고 했잖아요. 그렇죠? 창조성과 기술의 협력. 로저 디킨스 감독님 아시는 분 별로 많지 않아요. 하지만 이쪽 인더스트리에서 일하시는 분들은 많이 아시는데요. 아시다시피 007, 뭐 쇼생크 탈출, 뷰티풀 마인드, 트리 그리드 등의 그 촬영을 담당하신 촬영 감독님이세요. 아카데미 어워드에서 10번이나 후보로 오르신 아마 지금 전 세계에서 가장 존경받는 촬영 감독님 중에 한 분이신데요. 저희 크루즈 패밀리의 비주얼 컨설팅을 해주셨어요. 그럼 라이브 액션에서 촬영 감독이 어떻게 컨설팅을 할 수 있느냐? 자, 어떻게 할 수 있는지 보여드릴게요.
지금 하얀 옷을 입고 촬영하시는 분이 로저 디킨스 감독님이시고요. 그 옆에서 보조하는 사람이 저고요. 그리고 그 앞에서 걸어가는 사람들이 버추얼 액터들이에요. 모션 캡처 액터들. 감독님이 카메라를 움직이면 지금 저 커다란 뒤에 화면에 보이는 것처럼 카메라가 움직임이 보이시죠? 이런 식으로 애니메이션도 실제 영화 촬영하는 방식과 같은 방식으로 작업을 할 수가 있습니다. 크루즈 패밀리 같은 경우에는 저희가 드림웍스 최초로 다큐멘터리 스타일로 촬영을 시도를 했어요. 그래서 컴퓨터에서 100% 카메라를 활용한 게 아니라 이렇게 직접 카메라맨이 촬영을 해서 그 현장감과 아니면 그 실제감이 그대로 느껴지게끔 이렇게 작업을 한 것입니다. 로저 디킨스 감독님하고는 최초 한 3개월 정도는 영화의 그 촬영 스타일을 어떻게 갈 것인가에 대해서 연구를 많이 했고요. 그리고 나머지 3개월 이후부터는 제작이 들어갔는데요. 약 한 4개월 정도 제작이 들어간 후에 로저 디킨스 감독님께서 스카이프를 촬영하러 외국으로 나가셨어요. 자, 그러면은 감독님이 가셔서 그러면 어떻게 컨설팅을 해줄 수 있을까? 문제가 없었어요. 왜냐하면 저희는 시네사이트라는 시네사이트라는 하는 웹 그 기술을 통해서 감독님은 외국에 그러니까 미국, 유럽에 계시고요. 저희는 드림웍스 내에서 영화를 하나 플레이를 하면 그 영화를 동시에 같이 볼 수가 있어요. 그래서 동시에 같이 보면서 샷에 대해서 저희들끼리 얘기를 많이 해서 뭐 이 샷은 클로즈업으로 가자, 다음 샷은 와이드로 가자 이런 식으로 바로 작업이 끝난과 동시에 감독님과 의논을 할 수가 있었습니다. 지금 감독님이 들고 계시는 게 저희가 말씀드리는 카메라인데요. 감독님 보시는 게 화면이에요. 그래서 감독님이 움직이면 그 화면도 감독님의 모션에 따라서 같이 움직이게 됩니다. 자, 그러면 Chris, can I ask you a question? Yes. All right, that's great. What was the experience collaborating with 250 artists that we're seeing in the background? Actually, slightly less than people because we took this picture. 이 사진은 저희가 작업이 끝나고 휴가 가신 분이 많을 때 찍어서 총 인원이 다 안 계시고요. How was the experience working with 250 DreamWorks crew to make the Croods family? And tell me about it. What do you think? I think the most amazing thing about working with a crew of people that are this good at what they do. They're not only amazing artists, amazing technicians, but everybody there works really well together. So it doesn't feel like you're working with that many people. That's the thing that's so cool about this. It feels like everybody feels like an extension of yourself because we're just trying to tell a story. And so everybody understands what the movie is going to try to say, and they help us to say that. They really magnify that. One of the things that we were told at the very beginning of this whole thing was that we can't do everything, but we can do anything. So what that meant was we had to make some decisions at the very beginning as to technologically what we wanted to create and put up on screen. But what they're telling us is that the technology and the people, the artists, have come to a point where whatever we would ask them, they could do. And that's an amazing feeling. And that means that we as storytellers, Kirk and I as writers and storytellers, we can say whatever we need to say, which is pretty amazing. No, it's great. That's it. Yeah. 짧았지만 여러분들 짧은 세션이지만 만나뵈서 너무 반가웠고요. 그리고 앞으로 남은 세션들 잘 들으시고 No questions? 많이 되셨으면 No 좋겠다. questions? There must be one question. One question? Questions? You're running out of time. 오케이. Yeah. 자, must be a 혹시 question. Does anyone have a 감독님들이나 I 저한테 hate when 물어보시고 Is there any 싶은 질문 questions? 있으세요? 참고로 저는 결혼했고요. 아기도 있어요. No questions? We're done? All right. 자, We answered everything about... Oh, there... 오케이. Okay, cool. Well, one of the big innovative features in our movie technologically is when in our movie, you know, as Chris was saying, the engineer said, you know, we can do everything, but we can do anything, but we can't do everything. One of the things they asked us at the beginning, they said, where are the sets you guys want to go? And we're like, okay, well, it's caveman. We want some fire. We want lava. They're like, yeah, we can do lava. We're like, we want water. Yeah, we can do water. And we were like, Avalanche. Avalanche. We Cool. can do avalanche. And they were like, we want tar. And they're like, tar?
What do you mean tar? Tar pit? How much tar? How much tar? Are they going to touch it? Are they gonna touch it? Is it gonna touch him? So the tar pit, where, You could tell they had nothing where out. the characters sink into, like dinosaurs from the past, that tar was a completely new thing. They never done that before at DreamWorks, and it actually is a cloth simulation. It's sort of the same simulation they would do for a piece of clothing or something, but they manipulated it so it looks like tar. So, and I think it really, as you see in the film, I mean, it's first of all they play it for comedy, and then at the end it's really one of the highest dramatic moments in the film, and you buy that these two guys are sinking into this tar. 다음 질문? 아직 시간 좀 있어요. 저희 가운데. What did we fight about? Yeah, just fight about. Did we fight about anything? Yeah, just. Have we? Oh, we laughed about It's it. hard to find a place to eat lunch. There's probably not enough tables. They lack That's tables. true. No, it's good. It It's was all very good. good. 네. We were lucky. 예, 항상 기분 좋게 일했던 거 기억밖에 없어요. 싸웠다거나 아니면 했던 기억은 없고요. 그리고 그 작업 공정이 굉장히 길었고 3년 반이면은 굉장히 긴 시간인데 길었고 사실 굉장히 챌린징한 부분이 많아서 서로 어려움이 있으면 다른 부서 도와주려고 굉장히 많이 노력했고요. 감독님들이 또 많이 도움을 주셔서 이거는 기술적으로 너무 어렵고 그리고 이거를 보여주기 위해서 시간을 10주를 투자하느니 이거를 빼고 다른데 10주를 투자하는 게 낫겠다는 이런 말씀 드리면 감독님들이 굉장히 협력을 잘 해주셔서 항상 기분 좋게 일했던 생각밖에 안 납니다. Thank you. Okay. That's All good. right. I think that's Thank you. 자, thank you. Thank you so Thank you. much. Thank you, everybody. Thank you.